Morning everyone. Today we are going to see the next topic of matrices, that is minors and cofactors, then adjoint of a square matrix and inverse of a matrix. Okay, so these three topics we will cover today. First one, minors and cofactors. So what did my minors? Minors are denoted by Mij and cofactors are denoted by Cij. That is I and J are I means rows and J means column. Row, ith row, that is J's column. It means number of row you are counting for the calculation of minor or cofactor. So suppose A is a square matrix, then minor of an element Aij. It means first element, that is first element with first row, first column. It is calculated as determinant obtained by deleting ith row and jth column of A. So let's see with the example so that you can clear it. For example, this is your matrix is given, right? So for this matrix, we have to calculate minors. So for minors purpose, first one, right? M11. So how you will go? Just a minute. Here we have to calculate minor for this. So minor of 2 is calculated as deleting this row and this column. So remaining matrix element are this one. That is 4, 2 and minus 1, minus 2. And with this you will calculate a determinant value and you will get the minor of 2. So it is as 4 into minus 2, it is minus 8, and minus 2, that is plus 2, is equal to minus 6. So minor of first element, that is minor of this 2, is determinant of these elements. So M11, that is minor of 2, is minus 6. Okay, now same we'll go for the second, that is M12. Now M12, it is related with this, right? First row and second column. So first row, second column, this one. So this row is cancelled and this column is cancelled. So remaining elements are 0, 2, right? So here 0, 2, 1, minus 2, 1, minus 2. Then you will calculate the determinant of this matrix. So how you will get is 0 into minus 2 is equal to 0, and minus 2 into 1, that is 2. So you will get the minor of 1, 2, that is first row, second column is minus 2. Now the same for the third. The third section is third row, right? First row and third column. So first row, this one row and third column. So we have to calculate minor for these elements. So we'll cancel this row, cancel this column. So remaining elements are this one, right? So 0, 4, 1, minus 1. And you will calculate determinant of this matrix, that is 0 multiplied by minus 1, that is 0, minus 4 into 1, 4. So we get the minus 4 as a minor. Okay, so same will go for the remaining elements. So first row चे आपण तिन्ही काढले. Now we'll go for the second. So second चं कसं येणार? Check out. आता second row काढायचं, right? आपल्याला याचा काढायचं. Second row, first atom. Second row, first column. So याचा काढायचं आहे. This row is cancelled and this column is cancelled. So remaining काय आहे? minus 1, 3, minus 1, 3, and minus 1, minus 2. This is minus 1, minus 2. Then you will calculate determinant. Minus 1 into minus 2, it's a 2, and in minus 3, right? 3 into minus 1 is minus 3. So minus become plus. So 3 plus 2, you get a minor of 2, 1 as a 5. Then next one is minor 2, 2. That is second row, second column. So for this purpose, this one, right? That's a card. Second row, second column. So you will cancel this column and this row. So remaining elements are 2, 3. This is 2, 3. And 1, minus 2. 1, minus 2. You will calculate determinant. So 2 into minus 2, it's a minus 4. And minus 3 into 1, that is 3. So minus 4, minus 3, it becomes minus 7. So it's a minor of second row, second column element. Why we are going to learn this? So MCQ असेल, so they may ask that find the minor of first row, second column. So first row, second column म्हणजे काय? This is the first row, your first row and second column, this one. So याचा element काढायचा असेल, minor काढायचा असेल, for this you should know the calculation. So याचा काढायचा असेल कसं करणार? This row column is cancelled, this row is cancelled, and the remaining elements will be considered for the purpose of calculation of minor. Okay, so now we'll go for the third, that is M23. So हे समजलं, हे कसं येणार?
second row, third column. So we have to calculate minor for this two. So कसं ना, this row will be cancelled, this column will be cancelled. So remaining elements are 2 minus 1, 1 minus 1. So after calculating determinant, we'll get this m21, 2, 3 as a minus 1. It's a minor for 2. Same here for the third one कसं आहे ना, third row, first column. याचा minor काढायचा आहे, right? So काय करणार, this column will be reduced, this row will be reduced. So remaining are these 4 elements. So these 4 elements minus 1, 3, 4, 2. So you will get the answer minus 1 into 2, minus 2, minus 4 into 3, 12. So minus 2 minus 4, 12, it is minus 40. Okay. Now for the third, how you will calculate third by 2, right? Just a minute. So for third row, second element. So third row and second column. याचा काढायचा आहे, right? So we'll delete this column and this row. So remaining elements are 2, 3, 0, 2. So 2, 3, 0, 2. Then we'll find out the determinant. So काय आहे 4 minus 0, 2 into 2 is 4, and minus 0 into 3, 0. So we'll get the 4. And the last one. Now third row, third column. So third row, third column, this one. आपल्याला काढायचं आहे, right? So we'll cancel this column, this row. So remaining काय राहिले, this element. So determinant of this element. So 2 minus 1, 0, 4. So 2 into 4, it's a 8. 8 minus 0, it's a 8. So you will get the minor of 3, 3. ठीक है? Now, आता हे झालं third 3 matrix, right? म्हणजे 3 by 3 चा matrix असेल, that time how you will calculate the minor. आता 2 by 2 असेल तर काय होणार? 2 by 2 ला एवढं कॉम्प्लिकेशन सेट नाही. 2 by 2 ला काय त्याचं, चलो आपण 2 by 2 चं बघू. So suppose this is a matrix A is equal to 2, 4, 1 minus 7. So we have to find the minors of all elements. So first जे आहे, first कोणता आहे, this one, right? So याचा आपल्याला काय करायचं आहे, मायनर फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपण कसं करणार, रो कॅन्सल करणार, कॉलम कॅन्सल करणार. सो 2 चा मायनर काढणार, -7. सो इट्स अ व्हेरी सिम्पल. 2 by 2 च्या मॅट्रिक्स मध्ये सोपा आहे. रिव्हर्स जो डायगोनल असतो तो तुम्हाला येणार. सो 2 चा काय येणार, दिस रो इज कॅन्सल, दिस कॉलम इज कॅन्सल. सो 2 चा मायनर -7. ओके. सेम सेकंड चा मायनर कसा काढणार तुम्ही, 1, 2, राईट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस वन हा काढायचा, ह्या रो हा कॉलम कॅन्सल झाला, 1. राईट, एकच एलिमेंट राहिला. सो इट इज युअर मायनर. थर्डचा कसा येणार, सेम. त्याचा फोर्थ सेकंड रो फर्स्ट, म्हणजे फर्स्टचा काढायचा आहे आपल्याला, राईट? सो फर्स्टचा काढायचा आहे म्हणजे काय, ती रो आणि तो कॉलम कॅन्सल होणार. सो दिस कॉलम अँड दिस रो इज कॅन्सल. सो रिमेनिंग इज 4. सो 2 1 चा काढणार 4. सेम फॉर द लास्ट वन, M22, that is minor for second row, second column. So -7 चा काढायचा आहे. So this one cancel, this row column is also cancelled. So you will get 2. It is your minor. So 2 by 2 तर सोपा आहे, रिव्हर्स मध्ये येतं. फक्त 3 by 3 चा असेल, so that time you have to make a proper calculation. ठीक आहे. आता मायनर्स का आपण बघितलं, कारण की मायनर्स वर डिपेंड आहे कोफॅक्टर्स. सो मायनर्स म्हणजे काय, छोट्या व्हॅल्यूज. कोफॅक्टर्स म्हणजे त्याचे रिव्हर्स एलिमेंट्स असतात. सो विल सी द कोफॅक्टर्स. कोफॅक्टर्स मध्ये काय असतात, कोफॅक्टर्स म्हणजे काय, कोफॅक्टर्स आर सिक्वेन्शियल साइन्स टू द मायनर्स ऑफ द मॅट्रिक्स. म्हणजे पहिले मायनर्स काढावं लागतात, मग मायनर्स मधनं तुम्ही कोफॅक्टर्स डिफाईन करतात. सो कोफॅक्टर्सचं कसं असतं, जसं 2 by 2 आहे, राईट? सो 2 by 2 चं आपण हे मॅट्रिक्स बघितलं सपोज. सो 2 by 2 चं मॅट्रिक्स आहे, आपण मायनर्स काढले याचे. पण कोफॅक्टर्स मध्ये काय होतं, ह्या मायनर्सचे साइन्स चेंज होतात. साइन्स चेंज कसे होतात, त्याचा सिक्वेन्स आहे दिस वन. म्हणजे डायगोनलचे एक लक्षात ठेवायचं सोपं मेथड आहे, कोफॅक्टर्सची साइन्स कशी चेंज होणार. जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ना, त्याची साइन्स चेंज नाही होत, ते ऍज इट इज राहतात. जे त्यांचं ओरिजिनल मायनर्सचे साइन्स असणार, देट विल बी सेम. फक्त नॉन डायगोनल जे आहे दिस विल, म्हणजे प्लस 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 हे सोडून बाकीचे जे आहेत अँगल वाले, याच्यामध्ये 2 by 2 चं सांगते फक्त. 2 by 2 च्या मॅट्रिक्स मध्ये डायगोनल वाल्यांचं साइन चेंज नाही होत, नॉन डायगोनल एलिमेंटचं साइन चेंज होतं. सो कसं होतं, म्हणजे चेकआउट. आता फर्स्ट याच्यामध्ये बघा कसं आहे, हा एलिमेंट कसा, हा मायनर कसला आहे, फर्स्ट याचा. ठीक आहे. सो फर्स्टचा आपल्याला साइन चेंज नाही करायचा आहे. तर जो मायनर आहे फर्स्टचा, तोच कोफॅक्टर फर्स्टचा सेम राहणार. सेकंडचं बघा, आता सेकंड काय आहे, 1 2 चा 1 आहे, म्हणजे दिस वन. आता सेकंड चा आपल्याला साइन चेंज करायचं. ते ओरिजिनल साइन काय होतं, +1 होतं.
इट विल बी चेंज ॲज -1. हा -1 असता तर +1 झाला असता. ठीक आहे. नंतर थर्ड आहे दिस वन, याचा एलिमेंट राईट, याचा साईन काय करायचं, चेंज करायचंय. सो ओरिजिनल मायनर काय होता त्याचा 4, सो को फॅक्टर काय होणार -4. अँड द लास्ट वन M22, दॅट इज सेकंड रो सेकंड कॉलमचा काय आहे 2 आहे, त्याचा साईन चेंज नाही करायचंय. सो ॲज इट इज युअर को फॅक्टर विल बी 2. ठीक आहे. सो हे को फॅक्टर्स काढायला पण तुम्हाला पहिले मॅनर्स काढावे लागतील आणि मॅनर्स वरनं तुम्ही सायन्स चेंज करणार ऍज पर रूल. रूल काय आहे, जर 2x2 चा मॅट्रिक्स असेल डायगोनलचे एलिमेंट्स जे आहेत तर त्याचं डायगोनल एलिमेंटच्या मायनरचं सायन्स चेंज नाही होत. अदर दॅन डायगोनल जे असतात त्याचं साइन चेंज होतं. तर लेट्स मूव्ह फॉरवर्ड. आता 3x3 चं कसं करणार, आता 3x2 आले ते 3x3 चं पाहिजे ते 3x3 मॅट्रिक्स जे असतं त्याचं को फॅक्टर्सचं सायन्स कसं चेंज होणार. आणि एक लक्षात ठेवायचं, मायनर्स किंवा को फॅक्टर्स जे आपण काढणार इट इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर द स्क्वेअर मॅट्रिक्स. रेक्टेंग्युलर मॅट्रिक्सला ते ऍप्लिकेबल होत नाही. सो इथे काय पाहिजे होतं, सॉरी चुकून ते 3x2 झालंय, इट इज 3x3. म्हणजे इक्वल जर 3x3 चं मॅट्रिक्स असेल तर कसं करणार. सो फॉर दिस पर्पज बघा कसं होणार, डायगोनल दिसणार, हे काय प्लस प्लस आहे, हे काय प्लस प्लस आणि उरलेले जे आहे त्याचे साइन मायनस मध्ये होणार. सो हे जे आहेत 4 एलिमेंट्स म्हणजे सेकंड दिस वन, right, this one, this and this. You have to change the sign of these 4 elements only. बाकीच्यांचे जे फॅक्टर्स असणार, जे मायनर्स असणार त्याचं साइन ऍज इट इज राहणार फॉर द को फॅक्टर. सो चला आपण एक सम घेऊया म्हणजे त्याच्यावर क्लिअर होईल. सपोज दिस इज अ सम, एक मॅट्रिक्स दिलाय 3x3 चं 2 - 3 - 1 6 4 1 0 5 3. राईट. आता मायनर काढायचा आहे. मायनर कसला काढायचा आहे आपल्याला, सपोज फर्स्ट मायनर ऑफ 2 चा मायनर कसा येणार, ही रो आणि हे कॉलम कॅन्सल होणार. ठीक आहे. सो उरले किती, दिस इज, सो 4 1 5 3. सो 4 into 3 12 -5 into 1 5. सो काय आलं 7 आलं. आता हा एलिमेंट कुठे आहे, फर्स्ट रँकला. नाही. सो फर्स्टला काय आहे, आपल्याला साइन नाही चेंज करायचंय. सो को फॅक्टर काय येणार त्याचा ऍज इट इज सेमच राहील. जो मायनर आहे 7 तो को फॅक्टर राहणार. नाव सेकंड केस मध्ये, आता सेकंड मध्ये सांगा बरं काय येणार त्याचा मायनर. सेकंड मध्ये काय, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. आता आपल्याला याचा काढायचा आहे सपोज -3 चा, त्याचा काढा बरं मायनर -3 चा. सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक आहे. सो कसा काढणार, ही रो कॅन्सल होणार आणि हा कॉलम कॅन्सल होणार म्हणजे 6 1 0 3. सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये काय येतं त्याचा आन्सर. कारण की हे नाही समजलं तर तुम्हाला इनवर्सचं समजणार नाही पुढचं. ओके. -17. ठीक आहे. बरोबर येत आहे का बघा. मॅम 18. इट्स अ +18. वाय इट्स अ मायनस, कोण मायनस का म्हणताय तुम्ही. इट्स नॉट मायनस. मायनस कसं काय बाळांनो. 6 into 3 किती होता 18 राईट. आणि -0 into 1 इट्स 0. सो 18 - 0 इज 18. सो इट्स अ 18. म्हणून सांगितलं स्टेप स्किप नाही करायच्या. असं नॉर्मली बघितलं तर काय होतं 1 into 0 आपण 1 कन्सिडर करतो, पण 0 into 1 हे 0 असतं. ठीक आहे. सो इट्स अ मायनर 18 येतो. आता काय आहे बघा, सेकंड जो आहे दिस वन, वी हॅव टू चेंज द साइन फॉर द सेकंड. सेकंडला काय करायचं, साइन चेंज करायचं. सो व्हॉट इज द को फॅक्टर, मायनर इज 18 राईट. सो को फॅक्टर काय होईल -18. ठीक आहे. हे समजलं. म्हणजे काय करायचंय, पहिले मायनर तुम्हाला ड्राफ्ट करायचा आहे. फ्रॉम मायनर यू विल डिटरमाइन द को फॅक्टर. सो सेकंड रँकला होता त्याच्यामुळे त्याचं साइन आपण चेंज केलं. सो हे झालं, हे झालं. नाव थर्ड म्हणजे काय, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम म्हणजे याचा दिस वन. सो काढा बरं याचा मायनर काय येणार. आता हा कॉलम आणि हा रो कॅन्सल होणार. सो काय येतं बघा, मॅम 30. लेट्स राइट इट्स 30. 26 परत तसं झालं, 30 or 26 लेट मी नो. मॅम 30. Yeah, it's a 30. 6 into 5 it's a 30. 0 into 4 it's a 0. That's why it's a 30. Now it's a element third right here. So we don't have to change the sign of the minor.
मायनरचं काय साइन आहे, प्लस आहे तर ते तसंच राहणार. सो को फॅक्टर ऑफ -1 बिकम्स द 30. ठीक आहे, हे क्लिअर झालं. 3x3 च्या मॅट्रिक्स मध्ये यू हॅव टू रिमेंबर दिस मॅट्रिक्स, की त्याचे साइन्स कसे चेंज होणार. दॅट बाय दॅट फॉर्म्युला यू विल चेंज द साइन्स ऑफ को फॅक्टर्स. सो लेट्स चेक आउट द रिमेनिंग. नाउ रिमेनिंग कोणतं राहिलं आता याच्यामध्ये आपला, दिस विल 6 चा काढायचा आहे. ठीक आहे, 6 चा काढायचा आहे म्हणजे काय होणार, दिस विल कॅन्सल, दिस विल कॅन्सल. सो रिमेनिंग काय, -3 -1 5 3. सो मायनर ऑफ काय येणार, 6. ठीक आहे, आता हे सर्कल केलेलं दिसतं तुम्हाला. वाय आय मेक अ सर्कल, सो दॅट यू विल रिमेंबर दॅट द को फॅक्टर्स ऑफ दिस एलिमेंट शुड साइन्स विल बी चेंज. आता मायनर ऑफ 6 काय आला, -3 -1 5 3, राईट. सो त्याचं काय येणार, 3 into -3 it becomes -9. -5 into -1 it's a -5. So minus become plus. So -9 plus 5 is equal to -4. Now for this 6 we have to change the sign, right? Sign change करायचं आहे. So what is the sign of minor? It's a -4. So cofactor's sign काय होणार? It's a +4. So cofactor of 6 is 4. Now minor of 4 काय येणार बघा आता. आपल्याला याचा काढायचा आहे, राईट. सो काय होणार, दिस कॉलम अँड दिस रो इज कॅन्सल. सो रिमेनिंग आर 2 -1 0 3. सो यू विल गेट द 6. याचं साइन काय करायचं आहे, वी डोंट हॅव टू चेंज द साइन ऑफ दिस 4, राईट. ह्या एलिमेंटचं साइन चेंज करणार नाही. सो whatever the minor of 4 is the same as cofactor. So cofactor of 4 is 6. Now calculate the minor for this one. करा बरं 1 चा. हा कॉलम आणि ही रो कॅन्सल होणार. सो रिमेनिंग काय, 2 -3 आणि 0 5. I'm 15. It's a 15 or 10? And 10. 10, 10. 10, 10, 10. 10. Yes, it's a 10, right? 5 into 2, it's a 10, minus 0 into -3, 0. So it's a 10. Now what we have to do for the cofactors? We have to change the sign, right? आपण सर्कल केलंय म्हणजे याचे साइन चेंज करायचंय. So original sign it was plus, so cofactor will be -10. Okay. Now calculate the minor for this 0. 0 चा minor काढा. Now for this you will cancel this column, cancel this row. Okay. So find out the minor of 0. Is it 3 or +1 or -1? Okay. Vaishnavi says 1. Okay. -2. -2. Okay. And let's check out. It's a +1. How? -3 into 1, it's a -3. Minus into bracket 4 into 1, -4. So minus minus become plus. So -3 plus 4 is equal to 1. 1. Okay. So minor of 0 is 1. Now here there is we didn't need to change the sign of this minor. So cofactor will be the same. So cofactor of 0 is 1. Now for the 5, calculate for this minor for this 5. Minor of 5. कसं करणार, this row and this column is cancelled. So remaining is 2 - 1 6 1. So what is it? 8. 8. Yes, Ma'am, right 8. question. Yeah. So it's a 8. Now for this we have to change the sign of cofactor, right? This is a we have made a circle, so we have to change the sign of this particular minor. So 5 चा minor आहे 8, so cofactor becomes -8. Now the last one. So find out the minor for 3.
कसं करणार, this column and this row is cancelled. So 2 minus 3, 6, 4. Ma'am, 26. 26. Okay. Yes, right. It's a 26. Yes, very good. So 26 आला, right? And the sign time we don't. Yeah. Thank you. So we don't have to change the sign for that remaining item, right? So as it is, that cofactor of the three will be the same, that is 26. So this is a minus and cofactor. So minus kasa karnar? For the minus, you have to reduce the same row and same length column, and the remaining part will be considered for the determinant, and you will find out the minor. Okay, and for cofactors, you have to change the sign of minus with the respective matrices. If there is a 2 by 2 matrix, then plus minus minus plus, and for the 3 by 3, it's a plus minus plus plus minus minus plus minus, then plus minus plus. Okay, so where there is a minus sign, it means you have to change the original sign of that particular minor. Now, why we have seen the cofactors? Because inverse is depend on the cofactors. So let's check out first adjoint. Now, what do you mean by adjoint? Adjoint is adjoint पण कसं ना squares ना. का बरं? कारण की square नुसार square matrices आपण काय find out करणार? We are finding the minors and cofactors for square matrix. That's why adjoint is applicable only for the square matrix. So how you will calculate? Suppose A is a square matrix. Then the transpose of matrix of cofactors of matrix A is called adjoint of A. It means cofactors करा लागणार original matrix चे and with the transpose. Transpose म्हणजे काय? Do you know the transpose? आपण बघितलं आता. Transpose मध्ये काय? Rows becomes column and columns becomes rows. So rows जे आहेत it is shifted to the columns आणि columns जे आहेत ते row मध्ये एकच काय ते तुम्ही define करणार. So rows चं conversion आपण columns मध्ये करणार. So transpose of a matrix of cofactors. It means first you have to find out the cofactors of matrix. Then the cofactors matrix will be converted into transpose. So cofactors च्या rows असणार त्या columns बनणार आणि त्याच्यानुसार जे नवीन मॅट्रिक्स ना त्याला काय म्हणणार, इट इज कॉल्ड एज अ adjoint of A. So let's check out with the example so that it will be more clear. So here it is denoted by adjoint A, ADJ. Adjoint A म्हणतात. There is no sign for adjoint, just you have to write it ADJ A. So for example, there is a matrix 5 to 7 minus A, right? 2 by 2 आहे, so it's easy to calculate minors. Minors आपण easily काढू शकणार, right? Minor first चा काय असणार आहे? It's simple. 5 चा matrix 5 चा minor काय असणार आहे? -8. ठीक आहे. नेहमी always remember that you have to calculate the minors or cofactors with the row sequence. It means first you have to calculate row first row first column, then first row second column, then second row first column, then third row second row second column. Why it is needed? So that you can fix the matrices elements properly in your matrix. That's why it is needed to calculate by row sequence. It will be easy for our further calculation. So for first first row first column minor, it is -8. Right? Second चा काय येणार? 7. Okay. 7 चा काय येणार? 2. -8 चा काय येणार? 5. So we got the minors, right? And for 2 by 2 matrix, how we have to define the cofactors? This is plus, minus, minus, plus. Right? So we have to change the sign of these two elements only. So let's check out. So cofactors कसे होणार? First चा as it is राहणार, second चा change करायचा आहे, so 7 होता, it becomes -7. Third चा change करायचा आहे, it is 2, it becomes -2. It's a -8. Fourth चा काय आहे, sign change नाही करायचा आहे, so 5 as it is 5. So these are the minors and cofactors of the particular matrix. Now what we have to find out? Adjoint. So adjoint साठी we have to form the matrix. So cofactor matrix काय होणार? You just have to pose the elements. So C11 म्हणजे first row, first column, first row, second column. So -8, -7. 21 म्हणजे second row, first column. So -2, 5. So we got the cofactor matrix. The adjoint meaning काय? Adjoint it means it's a transpose of cofactor matrix. So याचा आपल्याला transpose मध्ये convert करायचं. It means we have to consider this row as a column. So it becomes as a -8,
-7, right? This row becomes column, and second row का है -2, 5. So it is called as your adjoint matrix. So adjoint of A. ठीक है, हे क्लियर झालं? Adjoint of matrix, it means it's a transpose of matrix of cofactors of matrix A. They may ask you for the MCQ की तुम्हाला definition विचारले असले what do you mean by adjoint matrix किंवा दिलेलं असेल, so what is it called as? So transpose of a matrix of cofactors is called as a adjoint of A. ठीक आहे, cofactors च्या matrix च्या transpose ला adjoint A म्हणतात. Second property काय बघितली? It is always calculated for the square matrix only. You cannot calculate the adjoint for the rectangular matrix, because for rectangular matrix you cannot calculate minors and cofactors. That's why adjoint of a matrix is possible only when there is a square matrix. Now, what is inverse of a matrix? So inverse, it is a inverse ला आपण कसं म्हणतो, तसं for example you have to calculate the inverse of 2. So how you will calculate? You will calculate 1 divided by 2. You will get the inverse, right? So same logic is used in the matrix also, that inverse of particular matrix is calculated with the same principle. So for example आपण interest मध्ये बघितलं तर बघा, if there is a interest r raised to minus I असेल, minus n, sorry. So how you have calculated? For example, 10 raised to minus 1 करायचं. So how you will find out this? You will find out 1 divided by 10 raised to 1. Then you will get the value of 1 by 10 raised to 1. So same, it is called as the inverse, minus 1 sign. So here in matrix also, the same logic is used for the inverse of matrix. So what do you mean inverse of matrix? So suppose A is a matrix, then inverse of matrix A divided by A raised to minus 1. Then A raised to minus 1 कसं calculate करणार? It is to be calculated as A inverse is equal to 1 divided by determinant A. Okay, determinant A तुम्हाला calculate करावं लागणार. Determinant A म्हणजे काय? जे आपण व्हॅल्यू काढतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, एलिमेंटचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार, मायनस करून दुसऱ्या नॉन डायगोनलचं calculation करणार आहे. So determinant A multiply by adjoint A. So we need for the inverse calculation, we need a determinant of matrix also and adjoint of matrix also. So either you will use this formula or काय होणार, हे multiply आहे right here. So just shift this here. So you will get another formula, that is adjoint inverse A is equal, inverse of matrix A is equal to adjoint A divided by determinant A. So first, while calculating the inverse of a matrix, we'll see the properties of matrix. म्हणजे कोणत्या matrixचे inverse possible आहे. So first you have to check out the possibility. If there inverse exists, then only you will go for the further calculation. So what are these properties? So first one, only a non-singular matrix can possess inverse of it. It means if there is a determinant more than 0, that time only, it means it is not a 0, that time only inverse of that matrix exists. Why it is so? कारण की काय determinant काय आहे? Determinant A is at the division level, right? 1 is divided by determinant A. If this value is 0, then the answer is infinite as per math rules, right? Anything divided by 0, you cannot get any answer. So it's an infinite value. It is which shows the error on your calculator also. So that's why it's a possible only in case of a non-singular matrix. It means the value of determinant should not be 0. Then only you can calculate the inverse of matrix. So for that purpose, when there is a problem regarding inverse of matrix, you first have to calculate the determinant. Then second is it is possible only for square matrix, as it is explained. का बस square लागणार? कारण की adjoint करण्यासाठी, for the purpose of calculation of adjoint of matrix, you need a square matrix, because cofactors and minors is calculated only for the square matrix. That's why inverse of a matrix is possible only for a square matrix. And the third one is inverse of matrix is correctly verified by A multiplied by A inverse is equal to I. I म्हणजे काय? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो ए म्हणजे काय? ओरिजिनल मॅट्रिक्स, राईट? ओरिजिनल मॅट्रिक्सला जर इन्व्हर्स मॅट्रिक्सने मल्टिप्लाय केलं, त्यांचा आन्सर नेहमी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतं. सो इट्स अ व्हेरिफिकेशन रूल. आपण हा रूल बघणार नाहीये, पण विचारलं तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये, दॅट टाइम यू शुड नो
की इनवर्स मॅट्रिक्सचं आपल्याला व्हेरिफिकेशन करायचं असेल तर इट इज पॉसिबल इफ ओरिजिनल मॅट्रिक्स इज मल्टिप्लाय बाय द इट्स इनवर्स देन द आन्सर विल बी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स किंवा त्याला युनिट मॅट्रिक्स पण म्हणतात. सो इट मे बी 2x2 और 3x3. युनिट मॅट्रिक्स म्हणजे काय असतं? युनिट मॅट्रिक्सला काय असतं आपण बघितलं तर युनिट मॅट्रिक्स 2x2 असेल तर काय असणार? डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 असणार राईट आणि नॉन डायगोनल 0 असणार. जर 3x3 असेल तर कसं असणार? 1 0 0. डायगोनल सगळे 1 1 आणि नॉन डायगोनल सगळे 0. सो इट्स अ युनिट मॅट्रिक्स किंवा त्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स पण म्हणतात. ठीक आहे. सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. इफ दे हॅव आस्क्ड इफ इनवर्स ऑफ any matrix is multiplied by the original matrix, that time the answer will always be the unit matrix or identity matrix. So let's check out for first example. आपण छोटे example घेऊ कारण त्याचे minors आणि co-factors ते easy असतात. So आपण हे बघू. First we have to calculate the determinant. लक्षात ठेवायचं when they have asked for you inverse of matrix, that time you have to calculate the determinant. So for determinant, how you will calculate? 5 multiplied by minus 8, it's a minus 40, minus 7 into 2, 40. So we get the minus 54. Minus 54, it is not equal to 0, right? So there is A inverse exists. Okay. आता हे का सांगितलं? If they have asked you for the MCQ, they may give you the matrix and they will ask whether this is exist or not. Whether inverse of such matrix is exist or not. मग ते कसं define करणार? You have to calculate determinant of A, and with the help of determinant, if it is non-zero, then you will go for the calculation. It means inverse is possible. So first property you have to check out the determinant. The matrix is a non-singular matrix, then only it is possible for the inverse of matrix. So second is minor. You will calculate minor. So it's easy. 2x2 आहे, so reverse मध्ये येणार. So 5 चा येणार minus 8, 7 चा 2 चा येणार 7, 7 चा येणार 2 आणि minus 8 चा येणार 5. Co-factors कसे येणार? Easily. So you just have to change the sign. So co-factors will be like this. First change नाही होणार, right? First याचा आणि याचा change नाही होणार, बाकी change होणार. So 5 चं first change नाही होणार, as it is होणार. Second चं change होणार, 7 आहे minus 7 झालं. Third चं 7 चं 2 आहे, that is minus 2 होणार. आणि last चं change होणार नाही, राईट? सो त्याचा 5 आहे तो 5 राहणार. मग आपण काय करणार? को-फॅक्टर्सचं मॅट्रिक्स तयार केलं. ठीक आहे. सो -8, -7, -2, 5. आणि त्याच्यानुसार इनवर्स कसं त्याच्याआधी काय करणार? ऍडजॉइंट. ऍडजॉइंट म्हणजे कसं येणार? ऍडजॉइंट काय असतं? ट्रान्सपोज ऑफ दिस मॅट्रिक्स. सो ऍडजॉइंट कसं येणार याचं? दिस वन. काय आलं? -8 -7 जे होतं, राईट? the row becomes column. So -8 -7 काय आलं? कॉलम झाला. -2, 5 it becomes column. So we get the adjoint of A. Now with the adjoint of with the adjoint of A, you have to find out this inverse. So inverse चा फॉर्म्युला काय? A inverse is equal to 1 divided by determinant A multiplied by adjoint A. So 1 divided by determinant काय आहे? -54. Right? -54. This one. हे इथे येणार आणि adjoint A आपण हा काढलाय. This one. So it is here. So by division rule, डिव्हिजनचा रूल काय आहे? जो मल्टिप्लिकेशन, स्केलर मल्टिप्लिकेशनचा रूल आहे. राईट? स्केलर मल्टिप्लिकेशनचा रूल काय? ज्या कॉन्स्टंट नंबरने तुम्ही मल्टिप्लाय करताय त्याने प्रत्येक एलिमेंटला each element is multiplied by the particular constant or scalar number. So here we get the new matrix, that is 1 divided by 54 is for each element. So we get this as a -8 divided by 54, -2 divided by 54, -7 divided by 54 and 5 divided by 54. So here the simplification will done like this. सिम्प्लिफिकेशन कसं होणार? मायनस मायनस प्लस होणार. ठीक आहे. जिथे मायनस मायनस आहे ते प्लस होणार. And this one it will be as it is. So let's check out the simplification. So it will be like this. जिथे डिव्हिजन पॉसिबल आहे तिथे तुम्ही डिव्हिजन करा. नाही केलं ऍज इट इज ठेवलं सेम तरी काहीच फरक पडत नाही. जस्ट यू हॅव टू चेंज द साइन्स की हे मायनसचं तुमचं प्लस झालं 8/54. हे मायनस मायनस इथे प्लस झालं 2 ने 54 ला 2 ने डिवाइड होतं. सो 1 divided by 27 and the last one this 7 and 54 both are minus, so it becomes plus. This is 5 divided by -54, so it becomes a minus. It remains minus as it is. Okay, so it is called as a inverse of matrix.
Will such lengthy sums will ask in exam? Nahi. No, they will not ask you the lengthy sums, but they may ask you the simple, short steps wise and questions. So be prepared for the same. For example, in this sum, they will ask whether inverse of this matrix is possible or not. For that purpose, you have to calculate this step. Okay, so inverse की property क्या है? When there is a determinant of matrix is non-zero, that time it is existent. So thank you.